Extremely sorry. I just forgot to switch on the mic. Okay, so what things we are discussing is nothing but consistency test. And what is consistency? Again, I will repeat the definition for everyone. What is consistency? Consistency is nothing but the amount of water which is required to make a good cement paste. Consistency is nothing but the amount of water which is required to make a good cement paste. Okay, or it may be the workable cement paste, we can say it, we can call it as. So what is that quantity of water, exact amount of water, that quantity or that amount we are going to determine in this particular test. That is why the consistency test is the most important test whenever you are going to work on this site. If you work at the back office and somebody will ask you, sir, please tell me which is the most important test, because this question was asked in previous interviews, so many interviews in competitive exams also. Which is the most important test for a cement? It is your setting time test, it is your fineness test, or it is your compressive strength? No. Out of that, the standard consistency is at the first one, at the topmost priority. Why? Because only in this test, you will come to know the exact quantity of water or the exact amount of water that you require to make the cement paste. साइट वरती त्या कॉन्क्रीट मध्ये पाणी किती टाकायचंय, किंवा तुम्हाला सिमेंट मॉर्टर, इफ यू आर कन्स्ट्रक्टिंग ए ब्रिक वर्क आणि तुम्हाला तिथे मॉर्टर तयार करायचं आहे, सिमेंट मॉर्टर तयार करायचं आहे, सो इन दॅट केस यू मस्ट नो हाऊ मच क्वांटिटी ऑफ द वॉटर दॅट वी रिक्वायर. If you know the exact quantity that you require to make a workable paste, then it will be easy for you to prepare a good mortar or to prepare a good concrete. Okay, that is why the knowledge of knowing the exact quantity of water is very important. परत एकदा रिपीट करतोय, सगळ्यात महत्त्वाची टेस्ट आहे ही सिमेंट मधली, कारण याच टेस्ट मधनं कळतंय की तुम्हाला सिमेंट साठी पाणी किती लागणार आहे ते. ठीक आहे, द एक्झॅक्ट अमाउंट ऑफ वॉटर वी विल कम टू नो using this particular test. Okay, so which apparatus we require for performing this particular experiment? So we require the Vicat apparatus. I think everybody has seen this Vicat apparatus. Then weighing balance, trowel, measuring glass, and enamel tray. Okay, materials, only two materials we require, that is your cement and the water. Okay, theory already we have discussed. What is consistency? Consistency is nothing but the amount of water which is required to make a good workable paste. Okay, good cement paste. What procedure that we need to follow? See, as per our IS 4031, we can use any quantity of the we can take any quantity of cement. Okay, based on the experiments, we are taking exactly 400 gram of cement in our enamel tray. Then we are going to add 25% of the water by weight of the cement to make that paste. This is the first trial. ठीक आहे, आधी काय करायचं आपल्याला सर्वांना प्रोसिजर समजून घ्या. We have to take 400 gram of cement. You can take 300 also. Okay, there is one table which is given in IS 4031, the permissible weights that you can take. It may be 100 gram, 200 gram, 250 gram, 300 gram, 400 gram. Okay, so based on our experience, generally we are taking 400 grams of cement. So we are taking 400 gram of cement. Then we are going to add some quantity of the water. Now, how much quantity of water we require? Generally, the consistency of the cement, is always lies between 24 to around 30%. It is actually 28, but it may extend up to 30%. Generally, the consistency of the cement paste will lies between this particular range. That means we require, suppose just an example I am telling you, we require 28% of the water to make a good cement paste. 28% means whatever the weight you have taken, suppose 100 gram you have taken, so you require 28 ml of water to make a cement paste. What is the paste? What is the nature of that paste? It's a good workable paste. म्हणजे चांगल्या पद्धतीची पेस्ट आहे ती. ठीक आहे, त्यामध्ये फार जास्त पण पाणी नाहीये आणि फार कमी पण पाणी नाहीये. इट इज नॉट ड्राय और इट इज नॉट दॅट मच वेटेड. ओके, ठीक आहे, एक वर्केबल पेस्ट वी कॅन कॉल इट एज. वर्केबल या शब्दाचा अर्थ काय, जर तुम्ही म्हणत असताल सर वर्केबल पेस्ट तुम्ही म्हणताय, वर्केबल म्हणताय,
Workable is nothing but the ease with which we can place, we can compact that particular paste. म्हणजे ती पेस्ट आपण जे काय तुम्ही सिमेंट मॉर्टरची पेस्ट बनवली, सिमेंटची पेस्ट बनवली किंवा कॉन्क्रीट बनवलेलं आहे, that cement mortar you can take at any position, you can place it in any structural element, okay, with the easiness म्हणजे खूप सहज पद्धतीने तुम्ही ते टाकू शकता. The easiness with which we can place, we can compact our cement mortar or we can compact our concrete. That easiness nothing but it defines its workability. The easiness काय करते, त्याची workability define करते. Okay, just a minute. So that easiness of placing the concrete, म्हणजे तुम्ही कॉन्क्रीट घेतल्याने तुम्ही कुठल्याही पोझिशन वरती तो प्लेसअप करू शकता, किंवा सिमेंट मॉर्टर तयार केले कुठल्याही पोझिशन मध्ये तो प्लेसअप करू शकता. तो जो इझनेस असतो दॅट इज नथिंग बट इट्स वर्कॅबिलिटी. ठीक आहे, मग हा इझनेस किंवा अशा पद्धतीने तुम्हाला सिमेंट पेस्ट तयार करायची आहे की तुम्ही ते कुठेही नेऊन प्लेस करू शकता. म्हणजे एखादं कॉलम असेल, बीम असेल, स्लॅब असेल, कुठलाही स्ट्रक्चरल एलिमेंट घ्या तुमच्या आसपासचा, तुम्ही खूप चांगल्या पद्धतीने तो तिथे प्लेसअप करू शकता, तुम्हाला अडचण येत नाही. आणि ते कॉन्क्रीट कसं आहे रे, फार पातळ पण नाहीये आणि एकदम ड्राय पण नाहीये. ठीक आहे, त्यामध्ये एक्सेस वॉटर पण नाहीये आणि एकदम लेस वॉटर सुद्धा नाही. इट्स अ गुड वर्केबल पेस्ट दॅट वी हॅव. मग ही जी एक्झॅक्ट क्वांटिटी आपल्याला फाइंड आउट करायची की बाबा वर्केबल कधी होईल ते, सिमेंट पेस्ट असेल किंवा सिमेंट मॉर्टर असेल किंवा कॉन्क्रीट असेल, when it is going to be workable. So general range for consistency is nothing but exact amount of water to make the workable paste. ठीक आहे, मग हे पाण्याचं पर्सेंटेज किती आहे एखादं पेस्ट तयार करण्यासाठी, तर जनरली the consistency of the cement lies between 24 to 30%. As per our Indian standard specifications, the consistency of the cement always lies between 24 to 30%. Or in some cases, it may exceed up to 31, up to 31.5. Okay, but generally it lies between 24 to 30% maximum. Okay, so म्हणजे जर 100 ग्रॅम सिमेंट घेतलं असेल तर तुम्हाला 28 ml त्याच्यामध्ये वॉटर ऍड करावं लागतंय एक चांगली पेस्ट तयार करण्यासाठी. मग हे 28 ml दॅट इज इट्स कन्सिस्टन्सी. ठीक आहे, कन्सिस्टन्सी म्हणजेच काय, जर तुम्ही 28 ml जर वॉटर त्यामध्ये ऍड केलं तर तुम्हाला एक चांगली पेस्ट भेटते, सिमेंटची बघायला मिळते, एक वर्केबल पेस्ट तुम्हाला बघायला मिळते. ठीक आहे, क्लिअर आहे कन्सिस्टन्सी? एव्हरीवन प्लीज डू रिस्पॉन्ड वेदर इट इज क्लिअर फॉर यू. Yes, sir. हॅलो. Yes, sir. Yes, sir. ओके, सो Sir, one कन्सिस्टन्सी minute. समजलं. हॅलो. जेव्हा आता सिमेंट 400 ग्रॅम असतं सर, 400 ग्रॅम असलं की आपण 25 ते 30% पर्यंत हे पाणी ऍड करतो सर. जेव्हा 50 किलो असतं सर, सेम प्रोसिजर करायचं का सर तेव्हा पण? I am not getting. Please put your doubt in the chat box, Kekan. And one more doubt is there. Consistency is for, can we say to know water cement ratio? Who has? Mayur, what you want to say? Mayur? सर आपण कन्सिस्टन्सी टेस्ट वॉटर सिमेंट रेशो साठी यूज करतो असं म्हणू शकतो का? नाही, कन्सिस्टन्सी टेस्ट आपण वॉटर सिमेंट रेशो डिसाइड करण्यासाठी नाही. कन्सिस्टन्सी टेस्ट आपण त्या पाण्याला किंवा त्या कॉन्क्रीटला वर्केबल स्टेज मध्ये राहण्यासाठी किती पाणी लागेल बाबा ते सिमेंटला ऍक्च्युली, कारण कन्सिस्टन्सी टेस्ट ही सिमेंट वरती घेतोय आणि सिमेंट वरती एकदा तुम्हाला कळलं की बाबा याची कन्सिस्टन्सी किती आहे सिमेंटची, त्यानुसार तुम्ही त्याचा वॉटर सिमेंट रेशो डेफिनेटली इट विल हेल्प. मी असं म्हणेल इट विल हेल्प अस टू डिसाइड. But water cement ratio is a different funda and consistency is a different thing. Okay, consistency is only relating with the cement. ठीक आहे, की सिमेंट ज्यावेळेस तुम्ही वॉटर ऍड करताय तर सिमेंट वर्केबल, ती सिमेंटची पेस्ट वर्केबल होण्यासाठी वॉटर किती लागतं.
ठीक आहे, मग ते 24 ते 28 किंवा 30% पर्यंत तुमचं उत्तर असणं अपेक्षित आहे. ठीक आहे, आणि वॉटर सिमेंट रेशो हा एक वेगळा कन्सेप्ट आहे. ठीक आहे, वॉटर सिमेंट रेशो काय असणार आहे, तर वॉटर इज टू सिमेंट रेशो हा जी काय तुम्ही सिमेंटची क्वांटिटी घेताय, जी काही तुम्ही सिमेंटची क्वांटिटी घेताय त्या सिमेंटच्या क्वांटिटीसाठी तुम्हाला वॉटर किती लागेल. ठीक आहे, आणि मग ते कॉन्क्रीट बनवण्यासाठी एक्झॅक्टली पर्सेंटेज किती असणार आहे हा तुम्ही वॉटर सिमेंट रेशो तुम्ही घेऊ शकता. ठीक आहे, कन्सिस्टन्सी अँड युअर वॉटर सिमेंट रेशो दे आर पॅरलल टू इच अदर, आय कॅन से इट. ठीक आहे, एका बाजूला सिमेंट आहे की त्याच्याशी रिलेटेड तुमची कन्सिस्टन्सी आहे, दुसऱ्या बाजूला तुमचं कॉन्क्रीट आहे आणि त्याच्याशी रिलेटेड तुमचा वॉटर इज टू सिमेंट रेशो आहे. ठीक आहे, they are on the two edges of a river which is running. Okay, they are parallel to each other, I can say it. Okay, exactly, relate करतात definitely. वॉटर सिमेंट रेशो मग कॉन्क्रीट साठी असतो का? वॉटर सिमेंट रेशो काय म्हटले? कॉन्क्रीट साठी असतो का? हा, वॉटर सिमेंट रेशो कॉन्क्रीट साठी, अगदी बरोबर. इट इज ओनली restricted to concrete only. हा, येस सर. ओके. हा, गणेश यांनी प्रश्न विचारलाय, सर दरवेळेस 25% वॉटर घ्यायचं का? नाही. ठीक आहे, एक्सपेरिमेंट कसा करायचा तो मी सांगणार आहे, अजून सांगितलेलं नाही. ठीक आहे, स्टँडर्ड कन्सिस्टन्सी कॅन वी ऑल्सो कॉल्ड इट एज नॉर्मल कन्सिस्टन्सी? येस, डेफिनेटली. आपण याला स्टँडर्ड कन्सिस्टन्सी आपण असं का म्हणतोय? ठीक आहे, हा सगळ्यात पहिला पॉइंट लक्षात घ्या. बिकॉज दिस एक्सपेरिमेंट वी आर गोइंग टू कंडक्ट this particular experiment at a normal room temperature. ओके, स्टँडर्ड टेम्परेचर जे आहे ना आपल्याकडे, किती रेट स्टँडर्ड टेम्परेचर? 27 डिग्री और 25 डिग्री प्लस और मायनस 2 डिग्री. ठीक आहे, हे तुमचं स्टँडर्ड टेम्परेचर आहे. आणि ह्युमिडिटी, स्टँडर्ड किंवा रिलेटिव्ह ह्युमिडिटी 65% प्लस और मायनस 2%. ठीक आहे, सो स्टँडर्ड टेम्परेचर जे आहे तुमचं रूम टेम्परेचर 27 डिग्री और 25 डिग्री आणि तुमची रिलेटिव्ह ह्युमिडिटी 65%, या टेम्परेचरला किंवा ह्या टेम्परेचर कंडिशनला आपण हा एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करतो. यासाठी आपण त्याला स्टँडर्ड कन्सिस्टन्सी असं नाव दिलं. ठीक आहे, स्टँडर्ड कन्सिस्टन्सी असं का म्हणतात? बिकॉज वी आर गोइंग टू कंडक्ट दिस टेस्ट ऍट अ स्टँडर्ड रूम टेम्परेचर कंडिशन्स. Okay, that is temperature is 25 to 27 degrees centigrade and relative humidity is around 65%. Plus or minus 1 or 2% is okay for us. Okay, that is why it is called as standard consistency. You may call it as a normal consistency also, no problem. Clear? Yes, sir. Okay. No, relative humidity and room temperature, see, if you visit any concrete lab, they recommend you to use AC in the concrete lab. Okay, if you visit any NABL accredited lab or if you visit any standard lab, they insist us to use the AC in our concrete room. Why? Because we can maintain the temperature, room temperature. आता जर आपण नॉर्मल रूम मध्ये जर आलो, ठीक आहे, तर तिथे तुम्ही टेम्परेचर कंट्रोलिंग साठी काय करू शकताय? यू कॅन यूज ओनली थर्मामीटर. तुम्हाला टेम्परेचरची रेंज कळेल. ठीक आहे, की बाबा सध्या 20 डिग्री टेम्परेचर आहे, 27 आहे, 30 आहे. बट ते कंट्रोल कसं करायचं? तर तुम्ही एसी जर यूज केला तर तुम्ही ते टेम्परेचर कंट्रोल करू शकताय. ठीक आहे, आणि ह्युमिडिटी सुद्धा ऍज वेल. ठीक आहे, ह्युमिडिटी कॅल्क्युलेट करू शकता तुम्ही त्याद्वारे सुद्धा. ठीक आहे, त्यामुळे एसी बसवणं हे सजेशन राहतं जिथे जिथे तुम्ही कॉन्क्रीट लॅब यूज करताय. ठीक आहे, कशासाठी आपण एसी यूज करतोय? जस्ट टू मेंटेन द स्टँडर्ड टेम्परेचर कंडिशन्स. नाही तर तुम्ही म्हणताल सर उन्हाळा आहे आणि खूप गरमत आहे. इट इज नॉट फॉर दॅट पर्पज ओनली. जस्ट टू मेंटेन द स्टँडर्ड टेम्परेचर कंडिशन्स इट इज recommended to use air conditioning system in the concrete technology. Okay, just to maintain the room temperature only. Okay, next doubt I will take. I think somebody has asked me. Yes, I think somebody with the change in cement, type of consistency changes a little bit here and there. Okay, according to the type, maybe you are using ordinary Portland cement, maybe you are using pozzolanic Portland cement, you are using Portland slag cement. There will be slight change, slight only slight change in the range of that consistency, but the range is constant.
from 24% to 30%. Okay, around. Now what is the consistency at actually? जर ही तुम्हाला एक डेफिनेशन मी जे सांगितलं consistency म्हणजे नेमकं काय. आता standard consistency of that particular cement is nothing but that consistency which will permit the vicat plunger to penetrate into that particular vicat mold 5 to 7 mm from the bottom of that vicat mold. ठीक आहे, आता हा शब्द काय नेमका ते आपण जाणून घेऊया. ठीक आहे, आधी प्रोसेस समजायची आहे, आपल्याला समजून घ्यायची आहे आणि त्यानंतर ऍक्च्युअल हा लाईव्ह एक्सपेरिमेंट आपण करणार आहोत. ठीक आहे, काय करायचं आपल्याला सुरुवातीला वी हॅव टू टेक 400 ग्रॅम ऑफ सिमेंट. जसं मी तुम्हाला सांगितलं ऍज पर आवर IS 4031 okay we can take 200 300 or any whatever the permissible weights which are been mentioned in that IS code we can take that weight also, but based on the experiments we are using only 400 gram of cement. आधी 400 ग्रॅम सिमेंट घ्या. त्या 400 ग्रॅम सिमेंट मध्ये सुरुवातीला आधी ते सिमेंट तुम्हाला ड्राय मिक्स करायचं आहे. काय करायचं आहे प्रोसेस मध्ये आधी तुम्हाला ड्राय मिक्स करायचं आहे. ड्राय मिक्स केल्यानंतर देन यू हॅव टू ऍड at the first trial you have to add 25% of water. काय करायचं रे फर्स्ट ट्रायल मध्ये 25% ऑफ वॉटर यूज करायचं आहे. ठीक आहे, 25% ऑफ वॉटर यूज केल्यानंतर you have to prepare the mix and you have to fill the vicat mold. You have to fill that vicat mold within 3 to 5 minutes. ठीक आहे, मिक्स तयार केल्यानंतर ते विकॅट मोल्ड मध्ये ठेवायचं आहे. आता हे तुम्ही डायमेन्शन्स पाहू शकता. ठीक आहे, कॅन यू सी दिस डायमेन्शन्स. बघा हे विकॅट ॲपॅरेटस आहे तुमचं. त्या विकॅट ॲपॅरेटस मध्ये त्या विकॅट ॲपॅरेटस मध्ये जे पॉइंट्स दिलेले आहेत, हा जो विकॅट मोल्ड आहे खालचा विकॅट मोल्डचा टॉप डायमीटर हा 70 mm असतो आणि बॉटम डायमीटर हा 80 mm असतो. टॉप डायमीटर 70 mm, बॉटम डायमीटर 80 mm आणि त्याची जी हाईट असते विकॅट मोल्डची ती असते 40 mm. ठीक आहे, आय विल यूज द पॉइंटर फॉर यू. ठीक आहे, हा इथला हा मोल्ड जो असतो तो कोनिकल शेप मध्ये आहे. टॉप डायमीटर 70 mm असतो, बॉटम 80 mm असतो आणि हाईट ही 40 mm असते. ठीक आहे, त्यानंतर वी आर गोइंग टू यूज दिस स्टँडर्ड प्लंजर. त्याला विकॅट प्लंजर असं म्हटलं जातं. द हाईट ऑफ दिस प्लंजर इज 50 mm अँड द डायमीटर ऑफ दिस प्लंजर इज 10 mm. हाईट ऑफ प्लंजर इज 50 mm अँड द डायमीटर ऑफ प्लंजर इज 10 mm. ओके, नो 1.3 mm needle is used for your final setting time test. Okay, that is the next part that we are going to discuss. Right now we are only dealing with the consistency test. Okay, so we are going to use this standard plunger. काय करायचं आहे 400 ग्रॅम सिमेंट घ्यायचे, त्यामध्ये 25% फर्स्ट ट्रायल मध्ये 25% वॉटर ऍड करायचं. पेस्ट किती मिनिटात तयार करायची आहे? विदिन 3 to 5 minutes तुम्हाला पेस्ट तयार करायची आहे. ठीक आहे, ही पेस्ट तयार झाल्यानंतर ती पेस्ट त्या मोल्ड मध्ये फिलअप करायची आहे आणि इथे तुम्हाला तो प्लंजर अटॅच करायचा आहे. प्लंजर अटॅच केल्यानंतर अप टू दिस टॉप लेवल ऑफ दिस मोल्ड, ठीक आहे, त्या टॉप लेवल पर्यंत तो प्लंजर रिलीज करायचा. हळू स्लोली तिथे टेकवायचा, फक्त इन्सर्ट करायचा नाही, फक्त टच करायचा. आणि त्यानंतर ज्या मुवमेंटला हा टॉप सरफेसला तिथे टच होईल त्या मोल्डच्या, त्यानंतर तो प्लंजर रिलीज करायचा आहे. प्लंजर रिलीज झाल्यानंतर इथे रीडिंग असतं बघा, हे अशा पद्धतीने आहे. हा फ्रंट व्ह्यू आहे. ठीक आहे, तुम्ही इथून प्लंजर इथे टॉप सरफेसला टच केला, तो प्लंजर काय होईल, हळूहळू असा पेस्ट मध्ये इन्सर्ट होईल. बरोबर आहे. मग जसं तो प्लंजर खाली जातोय, मूव्ह होणार आहे, तशी इथे रीडिंग बदलते. सुरुवातीला ही रीडिंग 50 असते. ज्यावेळेस तुम्ही हा प्लंजर इथून ह्या टॉप सरफेस पर्यंत इथपर्यंत आणतात, त्यावेळेस ही रीडिंग इथे 40 होते. ठीक आहे, आणि ज्यावेळेस तुम्ही रिलीज करणार आहात तो 40 पासून असं खाली जातो. 40, 30, 25, 20, 50, 10 लाईक दिस. मग तुम्हाला बघायचं आहे की कुठल्या पर्सेंटेजला, म्हणजे 25% टाकलं त्यावेळेस त्याचं पेनिट्रेशन किती होतंय, 26% टाकलं त्यावेळेस त्याचं पेनिट्रेशन किती होतंय. तुम्हाला कसं कळणार की एक्झॅक्टली कुठल्या पर्सेंटेजला त्यानं कन्सिस्टन्सी अचीव केलेली आहे? ज्या वेळेस ह्या प्लंजरचं पेनिट्रेशन 5 to 7 mm from the bottom of the mold, 5 to 7 mm from the bottom of the mold, or 32 to 35 mm from the top of this mold.
32 to 35 mm फ्रॉम दिस टॉप ऑफ दिस मोल्ड. ज्यावेळेस हा प्लंजर 32 ते 35 mm जाईल त्या विकॅट मोल्ड मध्ये, त्या पेस्ट मध्ये ज्यावेळेस तो इन्सर्ट होईल, दॅट इज नथिंग बट द कन्सिस्टन्सी. मग जेवढं पर्सेंटेज तुम्ही वॉटर ऍड केलंय त्या पर्सेंटेजला तुमच्या लक्षात येईल की त्याचं पेनिट्रेशन किती होतंय. सपोज 25%ला पेनिट्रेशन 20 mm झालं, चालेल का? नाही. आपलं कन्सिस्टन्सी किती असली पाहिजे? टॉप असणं ऍटलिस्ट 32 to 35 mm त्याचं पेनिट्रेशन झालं पाहिजे. किती झालं पाहिजे? 32 to 35 mm त्याचं पेनिट्रेशन फ्रॉम द टॉप. मग 25%ला नाही झालं, अगेन टेक द सेकंड ट्रायल. परत 400 ग्रॅम सिमेंट घ्या, त्याच्यामध्ये 26% वॉटर ऍड करा, सिमेंट पेस्ट तयार करा, परत ती मोल्ड मध्ये प्लेस करा आणि परत त्याच्यामध्ये प्लंजर पेनिट्रेट करून बघा पेनिट्रेशन किती होते ते बघा. सपोज ते 30 mm झालंय, परत काय क्वांटिटी ऑफ वॉटर ऍड करा. सपोज 26 घेतलं होतं, 27% घेतलंय आणि प्लंजर तुम्ही परत पेस्ट तयार केली, परत तो प्लंजर फिक्स केला आणि त्यानंतर तो रिलीज केलेला आहे थोडा. ठीक आहे. सो यू हॅव टू चेक at what percentage the penetration of the plunger is 32 to 35 mm from the top of the mold, or it is 5 to 7 mm from the bottom of the mold. ठीक आहे. मग हे मोल्ड मध्ये ज्यावेळेस तुम्ही पेस्ट फिलअप करणार आहात ना, त्यावेळेस या मोल्डला इनर पोर्शननी तुम्हाला ऑइलिंग करणं गरजेचं असतं. ठीक आहे. आतल्या बाजूने तुम्ही त्याला ऑइलिंग करणं गरजेचं आहे आणि खाली एक नॉन पोरस प्लेट असते. खाली तुम्ही एक नॉन पोरस प्लेट ठेवताय, तुम्ही त्याला छानपैकी कॉम्पॅक्ट करताय. तुम्ही बघताल मी कशा पद्धतीने तो एक्सपेरिमेंट करतोय. ठीक आहे. आणि देन यू हॅव टू अटॅच द स्टँडर्ड प्लंजर टू दॅट विकेट ॲपरेटस मोल्ड अँड देन यू हॅव टू जस्ट स्टार्ट द एक्सपेरिमेंट. ओके. सो then you have to note down your observations. You know these observations, type of the cement, whatever the cement that we are using, grade of the cement, it may be OPC 33, 43 or 53 grade. Batch मध्ये week, month आणि year. Suppose first week असेल जानेवारीचा किंवा सेकंड वीक असेल तर सेकंड वीकला, थर्ड वीक असेल तर थर्ड वीकला, किंवा डिसेंबरचा वीक असेल तर 52, 48, 49 जे काही वीक असेल, वीक, मंथ मध्ये डिसेंबर, जानेवारी जे काय असेल आणि त्याचं इयर. ठीक आहे. मॅन्युफॅक्चरिंग इयर. ठीक आहे. आणि त्यानुसार तुम्हाला ऑब्झर्वेशन टेबल लिहायचं आहे. ठीक आहे. वेट ऑफ द सॅम्पल W1 इट इज 400 ग्रॅम, हे कॉन्स्टंट राहणार. वेट ऑफ द वॉटर इट विल व्हॅरी. पहिल्या ट्रायल मध्ये 25%, नंतर 25.5, 26, 27, 28. आपण इतके घेणार नाही. We will directly take the percentage as 27% at first and then 28 or 29%, whatever is required. त्यानंतर त्याची कन्सिस्टन्सी तुम्ही फाइंड आउट करणार आहे. पेनिट्रेशन ऑफ द प्लंजर तुम्ही मेजरमेंट करताय की किती पेनिट्रेशन होते प्लंजरचं. ठीक आहे. सो दिस इज द वे दॅट यू कॅन परफॉर्म दिस पर्टिक्युलर एक्सपेरिमेंट. या एक्सपेरिमेंट साठी यू कॅन यूज द IS 4031 part 4 फॉर दिस पर्टिक्युलर टेस्ट. ओके. या टेस्ट ही जी फिजिकल टेस्ट आहे ही IS 4031 मध्ये दिलेली आहे. or you can use IS 269-1976 for the specification of OPC and low head cement. Okay. Some also questions are also there. You can solve that questions at your in your notebook. Okay. So any questions regarding this discussion? Because process again I am going to tell you in the live experiment. समझला है? Hello. Yes, sir. Yes. sir. Okay. I will take one question. Suppose 26 ml water by weight of cement 100 formula standard केसेससाठी पण यूज करतात का? I am not getting your question. अनिशा. Yes, sir. ते 25 ml जर वॉटर आपण घेतलं, त्याला सिमेंट जेवढं आपण सिमेंट घेतलंय त्याने डिवाइड केलं आणि त्याला इंटू 100 केलं, तर मग ते म्हणजे ते काय हे होतं, म्हणजे वॉटरची क्वांटिटी निघते ना. मग ते कोणत्या टेस्टसाठी यूज करते ते वॉटरची क्वांटिटी? Not getting. Can you repeat? येस सर. 25 ml जर आपण वॉटर घेतलं आणि त्याला जेवढं आपण वेट ऑफ सिमेंट घेतलंय त्याने जर डिवाइड केलं आणि त्याला इंटू 100 केलं, तर मग ते वॉटरची क्वांटिटी निघते. मग ती क्वांटिटी कोणत्या टेस्टसाठी यूज करते, म्हणजे फायनल, इनिशियल या
नाही नाही, आता जे आपण एक्सपेरिमेंट करतोय तो कन्सिस्टन्सी फाइंड आउट करायला आहे. ठीक आहे, म्हणजे सपोज मला तुमचं उत्तर सपोज 26% ही तुमची कन्सिस्टन्सी आहे. म्हणजे 26% म्हणजेच काय, तर 100 ग्रॅम सपोज तुम्ही 100 ग्रॅम सिमेंट घेतलेलं होतं, तर त्यासाठी तुम्हाला 26 ml वॉटर लागतंय. ठीक आहे, कशासाठी लागतंय, ज्यावेळेस तुम्ही 26 ml वॉटर ऍड करताल त्यावेळेस तुम्हाला एक चांगली वर्केबल पेस्ट बघायला मिळते. ठीक आहे, मग ही कन्सिस्टन्सी ज्यावेळेस तुम्हाला मिळते, त्या कन्सिस्टन्सी वरनच, कारण हीच एक अशी टेस्ट आहे सगळ्यात महत्वाची की ज्यामध्ये तुम्हाला एक्झॅक्ट अमाऊंट ऑफ वॉटर कळतं एक चांगली पेस्ट तयार करण्यासाठी. ठीक आहे, एक्झॅक्टली अमाऊंट ऑफ वॉटर तुम्हाला कळतं की चांगली पेस्ट तयार करण्यासाठी किती पाणी लागतंय. आता तुम्ही एक सिंपल उदाहरण मी सांगतो तुम्हाला. ठीक आहे, तुम्ही बघितलं असेल तुमच्या घरी तुमचे मम्मी चपाती करत असताना पीठ घेतल्यानंतर पाणी त्याच्यामध्ये ऍड करते. किती पाणी ऍड करते रे? एक चांगली कणिक मळून झाली पाहिजे, बरोबर आहे की नाही? ती एकदम घट्ट पण नको आणि एकदम पातळ पण, नुसतं काय म्हणतात अर्धा किलो पिठामध्ये 1 लिटर पाणी तुम्ही टाकलंय, चालेल का तसं? नाही ना. कशी पाहिजे रे? किती व्यवस्थित त्याच्याद्वारे तुमचं जे फायनल प्रोडक्ट आहे, चांगली चपाती तुम्हाला रोल ऑन करता आली पाहिजे. ठीक आहे, लाटता आली पाहिजे. ते पाणी तुम्ही कसं करता, ते फाइंड आउट करता की बाबा एवढ्या पिठासाठी मला इतकं पाणी लागणार आहे, बरोबर आहे की नाही? तसंच आपल्या कन्स्ट्रक्शन सेक्टरमध्ये जे सिमेंट तुम्ही वापरताय, कारण सिमेंट काय आहे तुमचं बॉन्डिंग मटेरियल आहे, बरोबर आहे, बाइंडिंग मटेरियल आहे तुमचं, तुमच्या कोर्स ऍग्रीगेट आणि फाईन ऍग्रीगेटला ते एकत्रित करताय, धरून ठेवताय. मग ज्यावेळेस तुम्ही सिमेंटमध्ये वॉटर ऍड करताय ते घट्ट धरून ठेवतं त्या मटेरियलला. मग तुम्हाला माहित पाहिजे की जर मला सिमेंटमध्ये किती पाणी टाकावं लागेल जेणेकरून एक चांगली पेस्ट तयार होईल. म्हणजे ते एकदम पातळ पाण्यासारखी सुद्धा नकोय आणि एकदम ड्राय सुद्धा नकोय, घट्ट पाहिजे. म्हणजे ती किती पाणी टाकल्यानंतर ती एक चांगली वर्केबल पेस्ट होईल. मग वर्केबल काय होतं, तर तो शब्द मी तुम्हाला एक्सप्लेन केला की वर्केबल म्हणजेच काय, ती जी पेस्ट आहे ती पेस्ट तुम्ही इझिली एखाद्या ठिकाणी ट्रान्सपोर्ट करू शकताय. ती त्या ठिकाणी कुठले स्लॅब असेल, बीम असेल, कॉलम मध्ये त्यामध्ये ती पेस्ट तुम्ही फिलअप करू शकता खूप इझिली. तो जो इझिनेस असतो त्याला तुम्ही वर्केबिलिटी म्हणत असता. आणि मग ते वर्केबिलिटी म्हणजेच काय, तर तुम्हाला ती फाइंड आउट करायची आहे की बाबा किती पाणी मी टाकू जेणेकरून मला चांगली पेस्ट तयार करायला मिळेल किंवा चांगली पेस्ट बघायला मिळेल. ठीक आहे, मग हे कन्सिस्टन्सीचे रिझल्ट म्हणजे या टेस्ट मधून जी तुम्हाला कन्सिस्टन्सी कळणार आहे ना की बाबा सर आता या सिमेंटसाठी मला सपोज 27% पाणी लागतं, 27% ही त्याची कन्सिस्टन्सी आहे. हा जो काही तुमचा रिझल्ट आहे, याच रिझल्ट वरती तुमचा पुढचा सेटिंग टाइम आणि तुमची पुढची साऊंडनेस टेस्ट, या 2 महत्वाच्या टेस्ट या टेस्ट वरती डिपेंड असतात. ठीक आहे, इव्हन तुमची कॉम्प्रेसिव्ह स्ट्रेंथ सुद्धा विसरून गेलो. ठीक आहे, कारण तुम्हाला एकदा पाण्याचं पर्सेंटेज कळलं की किती पाणी लागतंय, त्या सेटिंग टाइम तुम्ही फाइंड आउट करण्यासाठी परत तुम्हाला कन्सिस्टन्सीच लागते. ठीक आहे, त्यानंतर तुम्हाला साऊंडनेस फाइंड आउट करायचं आहे, त्यासाठी सुद्धा तुम्हाला कन्सिस्टन्सीच लागते. तुम्हाला कॉम्प्रेसिव्ह स्ट्रेंथ फाइंड आउट करायची आहे तुमच्या पेस्टची किंवा तुमच्या सिमेंट मॉर्टरची, त्यासाठी सुद्धा तुम्हाला कन्सिस्टन्सीच टेस्ट लागते. त्यामुळे ही टेस्ट सर्वाधिक महत्वाची आहे. ठीक आहे, क्लिअर? सर ते 24 to 30% ते गेस करून पाणी ऍड करायचं का त्यात? हा, ट्रायल घ्यावा लागतात आपल्याला. पहिल्या ट्रायल मध्ये सपोज तुम्ही 25% पाणी घेतलंय, रिझल्ट नाही मिळाला, पाणी वाढवून बघा, 26% पाणी घ्या, रिझल्ट नाही मिळाला, 27% पाणी घ्या, रिझल्ट नाही मिळाला, 28% वॉटर ऍड करा, रिझल्ट मिळतोय का बघा, रिझल्ट मिळाला. कदाचित 28%ला जास्त पाणी होतं, एकदम प्लंजर सोडलं की तो डायरेक्ट पेस्ट मध्ये जातोय. ठीक आहे, पेनिट्रेशन 5 ते 7 mm राहतच नाहीये. मग ते कळल्यानंतर परत तुमच्या लक्षात येईल नाही आता पाणी जास्त झालं, म्हणजे 27 ते 28 मध्ये कुठेतरी तुमचं आन्सर आहे, ते तुम्हाला फाइंड आउट करायचंय. मग 27.5 घ्या, कदाचित 27.5%ला तुमचं उत्तर मिळेल तुम्हाला. ठीक आहे, ते तुम्हाला ट्रायल बेसिस वरती घ्यायचं आहे. त्यामुळे कन्सिस्टन्सीची टेस्ट आहे ना, त्याला थोडासा वेळ लागतो, कारण वी हॅव टू टेक ट्रायल्स. ठीक आहे, कारण एक्झॅक्टली सांगू शकत नाही की 25%लाच तुमची कन्सिस्टन्सी अचीव्ह होईल. ती कदाचित 25.5%ला होईल, 26%ला होईल, 26.5%ला होईल, 27%ला होईल, 27.5%ला होऊ शकते. क्लिअर? येस सर. अजून काही कोणाचे प्रश्न? एनी क्वेश्चन्स? तुमचा आवाज येत नाही. हॅलो, तुमचा आवाज येत नाहीये. कॅन यू पुट युअर डाऊट इन द चॅट बॉक्स? चॅट बॉक्स मध्ये टाका तुमचा प्रश्न, मी घेतो. अजून कुणाला काही प्रश्न आहेत का? संकेत,
प्रथमेश, मंजुनाथ, सूरज, शरण, संदीप, विजय, धर्माजी, धैर्यशील. Any questions from your end? No, sir. No, sir. ओके, केकांत तुम्ही तुमचा प्रश्न चॅट बॉक्स मध्ये टाका. वी आर हॅव्हिंग स्टिल 5 minutes. ठीक आहे, देन वी विल प्रोसीड फॉर कंडक्टिंग दॅट एक्सपेरिमेंट. ठीक आहे, आपण लॅब मध्ये जाणार आहोत एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करण्यासाठी. मीटिंग तुम्ही जॉईन करा, कुठली मोबाईलवर नाही, दोघांनी करा. ठेवा तसं. सर प्रोसिजर मध्ये तर 25% वॉटर ऍड करायचं आहे, मग जास्त का क्वेश्चन विचारले तर? No. See, in the procedure, only first trial they have mentioned. Okay. At the first trial, you have to add 25%. It is not compulsory. You can take 26, 27, 28, whatever you want. Okay. म्यूट करा, तुमचं व्हायब्रेशन्स डबल होतात. फक्त लॉग इन करून ठेवा. ठीक आहे, परत एकदा सांगतो, प्रोसेस मध्ये 25 ही फर्स्ट ट्रायल आहे. ठीक आहे, मी तुम्हाला खूप बेस्ट एक्झाम्पल सांगितलं. तुमच्या घरामध्ये कणिक मळली जाते, ठीक आहे, चपात्या करण्यासाठी, पोळी तयार करण्यासाठी. ते कणिक ज्यावेळेस तयार होत असते त्यावेळेस तुम्ही बघा ते कशा पद्धतीने तयार करतात. पीठ घेतल्यानंतर आधी थोडंसं पाणी टाकतात, बघतात ते बरोबर कणिक झाली का नाही. जर वाटलं नाही पाणी कमी आहे, थोडंसं अजून पाणी टाकतात. एक चांगली कणिक तयार झाल्यानंतर मग तुमच्या पोळ्या तयार व्हायला सुरुवात करतात. सेम प्रिन्सिपल अप्लाय करायचं आपल्याला आपल्या कन्स्ट्रक्शन सेक्टरमध्ये. आधी सिमेंटमध्ये पाणी टाकायचं, थोडंसं पाणी टाकून बघा, 25%. बघा चांगली पेस्ट तयार होती का. जर पेस्ट तयार होत नसेल तर अजून थोडंसं वॉटर ऍड करा, 26% करा, 27 करा. कुठपर्यंत करायचं, जोपर्यंत आपला प्लंजर आपल्याला रिडिंग देत नाही. रिडिंग किती असली पाहिजे, तो प्लंजर जो आहे त्या विकॅट मोल्ड मध्ये किती गेला पाहिजे, तर त्या प्लंजरचं पेनिट्रेशन त्या विकॅट मोल्ड मध्ये फ्रॉम it must be 30 to 35 mm फ्रॉम द टॉप और 5 to 7 mm फ्रॉम द बॉटम. इतकं असलं पाहिजे त्याचं पेनिट्रेशन. क्लिअर आहे? एनी क्वेश्चन्स? सर माझा एक क्वेश्चन आहे. हॅलो सर. हा बोला. जर सर सिमेंट बॅगवर जर एक्सपायर डेट असते का, जर ते संपलेले असेल तर ते कसं ओळखायचं? समजा बॅगवर मेन्शन नसेल तर हे एक्सपायर बघा, डेट. हा हे ऑब्झर्वेशन टेबल जो मी तुम्हाला दाखवलं होतं ना, बॅच नंबर. ठीक आहे, ह्या बॅच नंबर मध्ये तुमच्यासाठी लिहितो मी ते खास. ठीक आहे, इथे जो असतो ना ह्या बॅच नंबर मध्ये, इथं असतो वीक, मी इथे डब्ल्यू लिहितो. हा असतो वीक, इथे वीक लिहितो आपण. त्यानंतर इथे असतं मंथ, हा, आणि इथे असतं त्याचं इयर. ठीक आहे, सपोज वीक फर्स्ट वीक ऑफ जानेवारी असेल. एका वर्षात किती आठवडे असतात रे? 52 आठवडे आहेत, 52 किंवा 53, बरोबर आहे. मग सपोज ते डिसेंबर मध्ये तयार झाले, याचा अर्थ काय रे? डिसेंबर हा शेवटचा महिना आहे, म्हणजे 48 ते 52 यामध्येच त्याची रेंज असणार आहे, कुठल्या तरी वीक असणार आहे. सिमेंट हे 60 दिवसांपेक्षा जास्त जर असेल ओल्डर, तर ते सिमेंट आपण यूज करायला नाही पाहिजे. इफ इट इज ओल्डर दॅन 60 days, डोंट यूज सच सिमेंट. ठीक आहे, 60 दिवसांपेक्षा जास्त असेल तर तिथे तुम्हाला वीक लिहिलेला असतो त्या सिमेंट पेस्ट बॅग वरती. ठीक आहे, जर तो तुम्हाला बॅग वरती दिसत नसेल तर तुम्ही ते मॅन्युफॅक्चरला विचारू शकता, ज्या सप्लायर कडनं तुम्ही ते सिमेंट घेताय, की सर ह्या सिमेंटची मॅन्युफॅक्चरिंग डेट जी आहे ती आम्हाला दिसत नाहीये, त्याचं मॅन्युफॅक्चरिंग डिटेल्स आम्हाला द्या म्हणून. हे तुम्ही मागून घेऊ शकता. ऍक्च्युली ती प्रिंटेड असते सिमेंट बॅग वरती, साइड बार वरती प्रिंटेड असतं, तो वीक, मंथ आणि इयर या फॉर्मॅट मध्ये असते ती. ठीक आहे, ते बघायचं आणि ठरवायचं ते सिमेंट जुनं आहे का नवीन. ठीक आहे. ओके सर. Okay, chalo. So we will start then our practical. We will go to the lab and then we will start performing that particular experiment. Okay. For this particular experiment, just give us 5 minutes for the preparation. एक 5 मिनिटं द्या प्रिपरेशन साठी, मग आपण लगेच चालू करूया. सर्वांनी मीटिंग मध्येच राहायचं आहे तोपर्यंत. ठीक आहे, कुणीही मीटिंग लेफ्ट करू नका.
Voice is audible? Hello? Voice and video both are audible and visible? Hello? Yes, sir. Yes, sir. Hello? Yes, sir. Yes, sir. Sure. So the practical that we are going to Yes. start in our today's session is nothing but the standard consistency cement. As I told you that what is the consistency? Consistency is nothing but the amount of water that we require to make a good workable paste. Okay. And that consistency, how we are going to determine using the Vickers apparatus. Okay. So as you can see, this is the Vickers apparatus that we have to use for this particular experiment. And to this particular Vickers apparatus, you can see the needle, the readings are over shown at this on this particular screen. Okay. This is the reading bar on which you can see the readings are there from 50 to 0. This is nothing but the plunger that we have attached, and we are going to use this plunger for our consistency test. I will show you the sample plunger also. Yes. This is the plunger that we have to use for our experiment. The plunger is having the height of 50 mm and the diameter of this plunger is 10 mm. Okay. This plunger we have to use to determine the consistency of a given cement. Okay, for this particular experiment, we are using the Vickers mold and Vickers apparatus and the Vickers mold. This is nothing but the Vickers mold that we have to use. The top diameter of this mold is 70 mm, the height is 40 mm, and the bottom diameter of this mold is 80. Okay, so what you have to do? This is the non-porous plate that we are using. What you have to do? At first, you have to take 400 grams of cement. We have taken already. Then you have to dry mix this particular sample, and then you have to add the amount of water. Some amount of water that you need to add. How much quantity of water that you need to add? The quantity of the water, as I told you, the consistency always lies between 24 to 28% of the biological cement. So at the first trial, we will take around 28% of the water. 28% of the water. Now, what is 28%? We have taken 400 grams of cement and 28% of 400 grams. That much quantity of water we are going to take at first trial. Okay. Then, after taking the cement and the exact quantity of water, we are going to mix that particular paste in our enamel. As you can see in this particular tray, we are going to mix. Okay. So we are going to add our cement and water. Together, we are going to mix it. And we are going to prepare that particular mix within 3 to 5 minutes. Why within 3 to 5 minutes? As everyone knows, after 3 to 5 minutes, the heat of hydration process will start and cement starts hardening. Cement starts hardening. So, we are going to make our cement paste within 3 to 5 minutes. For this particular purpose, you can use stopwatch. Okay, now I will use my mobile for this particular stopwatch. Okay, and stopwatch, and then I will mix the paste within 3 to 5 minutes only. After making the paste, I am going to fill that paste into this mold, into the 3 layers. Okay, I am going to fill that paste, and I am just trying to compact it. How to compact it? Now you can use these handles for compaction purpose also. Okay, as you can see, you can just fix up this particular handle, and then you can start compacting. Okay, you can start compacting. But now, for our easiness, I'm just removing these handles. Okay, I will put at the bottom, and then start compacting like this. Okay, once it is get compacted, I am going to keep the sample here like this. I'm going to keep our sample here like this, and then I will just place the needle at this particular. When it touches just the surface, I'm directly going to release this. And then I'm going to observe the reading here on this reading bar. Okay, if the penetration from the top, if it is 30 to 35 mm from the top, then in that point we called it as nothing but we are getting the consistency. Okay, so that is the thing we are going to check. If we are not getting the consistency at 20%, we will again use more water to prepare this. Okay, so that is the point that we are going to check. So I will just take the 400 grams of cement. Already I have taken measured it using the weighing balance. I will just put it
Now I have to take the water. Okay. Now at first trial we are taking 20% of the your water. 20% means how much water that I am going to take. I will show it to you. 112 सर ml 112. Standard consistency of the cement. Now, at first, I am going to take at the first trial, trial number 1. I am going to use 28% of the water by weight of cement. Now, 20% of the water. What is the weight of cement I have taken? Weight of cement 400. 400. is 400 grams. Okay. So 28 by 100 into 400. This 4 will get cancelled. What is the answer? 1182. How much it is? What is the answer? 112 112. Only 112 ml. ml. Okay. So 112 ml. That is the quantity of water that I require at first. So this is our trial number 1. Huh? So in trial number 2, maybe we can use 29%. Trial number 3, 30%. Okay, it depends what results we are getting. Okay, so this is the water that we are going to make. So I will now measure 112 ml of exactly water. Okay, so as you can see, I have taken exactly 112 ml of water. Okay, plus or minus 2 ml here and there. So I have taken the exact quantity of the water. Now I am going to add this quantity of water in this cement, and I am going to mix it together. Within how much time I have to mix it? Within 3 to 5 minutes only. Stopwatch मध्ये ठेवता. Mobile मध्ये stopwatch. 3 to 5 minutes. Please, ज्यावेळेस सांगेल त्यावेळेस टाइम स्टार्ट करा. Can you mix? Mix करता? 3 मिनिटं 3 ते 5 मिनिटात मिक्स तयार करायचा आपल्याला आणि तो मिक्स त्याच्यामध्ये फिल करायचा. ठीक आहे, 3 ते 5 मिनिट आधी ड्राय मिक्स करून घ्यायचं. ठीक आहे, टोटली ड्राय मिक्स करून घ्यायचं. बोल रहा है. मिक्सिंग मात्र इमिडिएटली चालू करा. 3 ते 5 मिनिटात पेस्ट तयार करून मोल्ड मध्ये ठेवून आपल्याला फर्स्ट रिझल्ट घ्यायचा. ठीक आहे, विदिन 3 to 5 minutes only we have to conduct.
So we have remaining water also. In some water we have to. सर एक्स्ट्रा वाटर काय Do it. Any questions? Do it fast. Still we have having 2 minutes. Only compact करा. You can mix like that also. You can use it. And then you are going to start to fill this particular paste into the mold. Now you can compact the mold. And a little bit more water. Just
exactly. Okay, so now we have prepared our sample and now we are going to test this particular sample. Why I have done this? These are I have just given some vibrations to air volts which are present. Okay, you can use that handle also. I will keep this sample in our mold. Okay. See the way I have taken this. Now I will just touch the surface. Okay, I will just touch the surface. What is the reading? Around 40 mm. Correct? From the top. Okay, now I will release this particular plunger into the paste. You just see the readings which are going on. See this particular penetration of the needle. Okay, the plunger is now penetrated into the cement paste. What we are going to observe, if the reading is going below 10 mm, if the reading is going below 10 mm, that is 30 to 35 mm of penetration it has completed. If it is going below 10 mm, that will be the exact consistency that we require, or the exact amount of water that we require. Now, if you take this example, okay, at first we have taken 28% of the water. We have taken 28% of the water, that is 112 ml of water we have taken for 400 gram of cement. Okay. Now, if you just see the readings, what is the exact reading? It is there. It is just around 25 ml. Okay, it is just around 25 ml. So it has just penetrated 10 to 15 mm from the top. But our penetration should be 30 to 35 mm from the top. Okay, so that is the answer that we require. But in the first trial, we are not getting it. In the first trial, we are not getting it. So again, in the same way, we are going to repeat our experiment. We are going to take again 400 gram of cement, fresh cement we are going to take. We are going to increase the quantity of water. At first, we have taken 28%. Now, in the second trial, we will take 29%. Again, we are going to do the same process. We are going to repeat the process and we are just observing the penetration of the plunger. If it is going below 10 mm, that is 30 to 35 mm from top or 5 to 7 mm from the bottom, if it is going below 10 mm, then the percentage of water which we have taken, that will be our answer. That is nothing but the consistency of this given cement. Now already we are, whatever the cement that we are using, it is OPC 53 grade of cement. Okay, and we have conducted our last experiment on the same cement, that is finest of the cement. So at 28%, we are not getting the expected results. So we have to repeat the procedure. Again, we have to take the sample 400 gram of cement. Again, we have to increase the water content, that is 29%. Repeat the same procedure and just observe the penetration of the plunger should be 32 to 35 mm from the top or 5 to 7 mm from the bottom. It should be there. Okay, so in the first trial, we are not getting the result. As you can see, the reading was stopped at around 25 mm. So in the first trial, we are not getting the result. So again, we are repeating the whole process. Okay, and we will take the second trial. Okay, समजलंय? Yes, sir. Yes, Sir, but sir. W2 काय कन्सिडर करायचं सर? वेट करायचं ना सर, 1 2 W2. 32 mm from top. हे पेनिट्रेशन होते त्या प्लंजरचं. नाही सर, ते कळालं सर आम्हाला, बट W2 काय कन्सिडर करायचं सर त्याचा प्रोसेस ह्याच्यामध्ये सर? That is आपल्या पेपरमध्ये that is the percentage of the water that we are taking. Okay. ठीक आहे सर. Yes. सर्वांना समजला एक्सपेरिमेंट काय करायचं नेमकं?
Yes, sir. Okay. In the first trial, we are not getting the result. Don't worry. We'll take second, third, fourth, fifth, up to that point where we are not getting the consistency. ओके जिथपर्यंत आपल्याला जोपर्यंत आपल्याला कन्सिस्टन्सी मिळत नाही ह्या प्लंजरचं पेनिट्रेशन 35 ते 32 ते 35 mm होत नाही फ्रॉम टॉप तुम्ही बघितलं असेल इनिशियली ज्यावेळेस मी सरफेसला टच करतोय त्यावेळेस ही जी रिडिंग होती ती 40 mm होती तिथून पुढे तो प्लंजर हळूहळू पाण्यात पेनिट्रेट होत गेला तो सिमेंट पेस्ट ठीक आहे सो वी विल टेक द सेकंड ट्रायल फॉर दिस सेकंड ओके सो आय विल जस्ट रिमूव्ह दिस असेंबली नाउ what we will do dear students what we will do now today we have taken the first trial okay now we will repeat the same procedure for the second trial for the third trial but in our next experiment okay in our next practical session today because of some time constraint we will stop here at this particular moment because it will take some time to prepare the sample and again to prepare the test. So in our next practical session we will again start taking trial number 2 trial number 3 and we will exactly know the consistency of the cement that we have taken for the testing. Okay, so for this particular moment, we will stop here at this particular point. So I will take down your attendance and all that for this particular moment. Just stop.
Hello. समजलं आजचं प्रॅक्टिकल? पहिलं प्रॅक्टिकल कसं घेत, सेकंड प्रॅक्टिकल कसं कंडक्ट केलं होतं आपण? Yes, sir. In the first trial, we are not getting the result. Hello. Hello. Any questions? सर बट पेनिट्रेट नाही आलं सर, एक्झाम ऍक्युरेट नाही आलं सर, ते कमी आले सर. 25 आले First सर. trial मध्ये we are not getting the result. Okay, we will take second trial, we will take third trial, because consistency, as I told you, the range varies from 20 to 30%. So it may be 27.9, it may be 28.12, it may be 29.5, it may be 30. We never know. So we have to take trial. That is why I told you, na, this is the most important practical. Okay, this is the most important test that we have to carry out on this cement. Once we will get the result of this test, then it will rest things are very easy for us. Just to take down the setting time test and knowing the soundness and all that. Okay, that is why I told you this is the basic and very important test as far as cement is considered, because we have to take a lot of trials. Today we have taken just one trial. Okay, and we are not getting the result. So in our next experiment, we will take trial number 2, trial number 3, trial number 4. Unless we will get the results, we will take the trial, and I will show you what will be the consistency of the cement that we are using in our lab now. Okay, for that particular cement. काही शंका आजच्या सेशन बद्दल? नाही सर. Already I have shared this city lab manual on your WhatsApp group. Today I will share it on our teaching diary also, so that you can start writing the practicals. ठीक आहे, प्रॅक्टिकल पेंडिंग आहे म्हणून तसंच ठेवू नका. You can start writing the practical of consistency, then setting time test, then soundness test. You just start continuing with that. ठीक आहे, कंटिन्यू करा रायटिंगचा पार्ट. क्लियर आहे? Okay, sir. Okay. If any questions are there from your end, then I will be happy to take it. Otherwise, I think time is up for us. So, any questions? Any questions, dear students? Yeah, 23 is the 23 or 25 ml. That is the reading that we are getting in our trial number 1. Okay, so we will check in our trial number 2, 3, 4, what will be the results and all that. The penetration should be 32 to 35 mm. आपल्याला किती पाहिजे रे उत्तर? तर 32 ते 35 mm पेनिट्रेशन दिसलं पाहिजे. ठीक आहे, आज ते 23 mm दिसलंय फर्स्ट ट्रायल मध्ये. वी विल इन्क्रीज द वॉटर कंटेंट. ठीक आहे, we will increase the water content in our second trial. Maybe we will take 28.5% or 29%, and then we will check what are the results that we will get. सर मग प्रॅक्टिकल मध्ये 23 लिहायचं ना? प्रॅक्टिकल मध्ये 23 लिहायचं ना? पेनिट्रेशन. This is for first trial. First trial observation, you can write it down in the lab manual, no problem. For the first trial. Okay, for the rest trials, you just write it down the readings after conducting or after completion of the experiment. Okay. Okay. Yes. Chalo. So if there are no questions from your end, I will stop here for this particular moment. Thank you everyone for attending the session. Have a great day. Goodbye and take care.